I am buying HCL Technologies. Yes, you heard me right. Even after 10% of the fall today, I started accumulating HCL Technologies by my 1/5 rule. And this is not a random buy. This comes from the 5 years experience, mistakes, learning, the market, how it behaves in this situation. Because right now, the market is telling you to stay away from HCL Technologies. Revenue guidance is weak, QOQ profit is down, clients are going away, AI fear is everywhere. Most investors will panic here, and that's where big mistakes happen. You're probably thinking, why would someone buy HCL now? Is this a catching falling knife, or actually this is an opportunity? In this video, I will break down step by step my thesis behind accumulation of HCL Technologies. No noise, no hype, just a calm, clear and logical breakdown, so that you can make your own decision. Typically, news channels there will be so many complications, they will be fear mongering us. இதெல்லாம் தாண்டி நமக்கு வந்து பார்த்தா ஒரு clean-ஆன information வேணும்னா mostly web browser-க்கு வந்து பார்த்தா Perplexity is a good tool, so I thought I will use it. Simply, what is happening in HCL Tech, why the stock is falling. ஸோ காரில் வரும்போது ஜஸ்ட் இந்த கேள்வி தான் கேட்டேன். வீட்டுக்கு வரதுக்குள்ளார வந்து பார்த்தா வாட் இட் ஹஸ் ப்ரிப்பேர்ட் இஸ் லைக் கம்ப்ளீட்டா என்னென்ன பிரச்சனை அப்படின்றத ப்ரிப்பேர் பண்ணிச்சு. லெட் அஸ் கோ த்ரூ இட் ஸ்ட்ரக்சரலி. அகைன் த கோர் ப்ராப்ளம் இஸ் வீக் FY27 கைடன்ஸ். நாட் த ரிசல்ட் இஸ் பிகர் ப்ராப்ளம், பட் அதை விட பிகர் ப்ராப்ளமா வந்து பார்த்தா மார்க்கெட் வாட் இட் டுக் இஸ் வீக் FY25 கைடன்ஸ். FY25 கைடன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா, ஃபார் பிகினர் பீப்புள் ஆல்வேஸ் கம்பெனி கிவ்ஸ் அடுத்த வருஷம் வந்து பார்த்தா வாட் ரெவன்யூ ஐ எம் கோயிங் டு மேக், வாட் ப்ராஃபிட் ஐ எம் கோயிங் டு மேக், அதுக்கான கைடன்ஸ் கொடுக்கும்போது எவ்ரி டைம் தே கிவ் 3 to 5% or 4 to 5%, but this time they gave 1 to 4%. That became a trigger, followed by subdued discretionary spending. அதாவது கிளைண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அவங்களோட ஸ்பெண்டிங்கை கம்மி பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. எஸ், பிகாஸ் ஆஃப் ஜியோபொலிட்டிக்கல் ப்ரெஷர் தே ஆர் ரேம்பிங் டவுன் சோ மெனி திங்ஸ். அதனால எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண இம்பாக்ட் ஐடிக்கு வருது. தட் இஸ் ஒன் ஃபேக்ட். 2 கிளைண்ட் ஹேஸ் ஸ்பெசிஃபிகலி ரேம்ப் டவுன். அவங்களுடைய வந்து பார்த்தா நியர் டேர்ம் க்ரோத் அதை இம்பாக்ட் பண்ணிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. குளோபல் மார்க்கெட் வாலட்டிலிட்டி விச் ஆல் ஆஃப் அஸ் நோ. அதை தாண்டி FY24 ரிசல்ட்ஸ் வேர் ஆல்சோ டிசப்பாயிண்டிங் இன் சர்வீஸ் ரெவென்யூ டிக்ளைன் 0.1 QOQ. இதெல்லாம் ஒரு மேட்டராகவே கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க. பட் இப்போ நெகட்டிவிட்டியோட சேர்ந்து நெகட்டிவிட்டி இட்ஸ் மல்டிபிளிகேஷனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உட்காருது. இன்ஜினியரிங் R&D, ER&D மீன்ஸ் லைக் LTTS, லைக் வந்து டாடா டெக், அந்த மாதிரி இவங்களுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செக்டர் கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு. அதுல வந்து QOQ 1.3% இட் இஸ் டவுன் அப்படின்றது ஒரு நெகட்டிவா ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க. சாஃப்ட்வேர் ரெவென்யூஸ் டிராப்ட் ஷார்ப்லி டியூ டு தி சீசனல் ஃபேக்டர்ஸ். தட் இஸ் ஆக்சுவலி அ காமன் இஷ்யூ. ஃபுல் இயர் நெட் ப்ராஃபிட் 4.3. இதை பத்தின டீடைல்ஸ் ஸ்கிரீனர்ல அடுத்த வர செக்ஷன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூ மினிட்ஸ் பார்ப்போம். இதுல என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேஜிக் பண்ணி வச்சிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். பட் இங்கேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஏ சொல்லிடுச்சு 956 crore ஒன் டைம் சார்ஜஸ் பிகாஸ் ஆஃப் நியூ லேபர் ரெகுலேஷன். If we add that 956, then it is easily becoming 16,642 இருந்து it is again 17,642 or 17,600 போயிடுது. We will compare how that is actually turning up. Q4 உடைய profit வந்து பார்த்தா missing the street estimate, it is not less than the previous quarter. Okay, analyst again downgrade. இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தா எதை வந்து பார்த்தா நெகட்டிவ் வந்தாலும் அதை டவுன்கிரேட் பண்ணிட்டே தான் இருப்பாங்க, அப்கிரேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. இவங்க பேச்செல்லாம் நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னா I am not going to listen at least. Okay, see, in the context la, if we see, stock price has hit from 1,428 to 1,283. In fact, as per the strategy, today morning my GTT has triggered. That is a fact. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்தா I saw today evening 10% fall ஆயிருக்கா. Oh wow, okay, then there is more opportunity coming down. கீழே இறங்க வந்து பார்த்தா I can also go and buy. But for what? இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும் போது டிபிக்கலி இதை நான் வீட்டுக்கு வந்து மறுபடியும் இந்த மெசேஜை படிக்கும் போது வாட் ஐ தாட், லைக் இது வந்து இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் முன்னாடி நடந்ததே கிடையாதா, இல்ல நடந்திருந்தா அப்பெல்லாம் இந்த மாதிரி ஹியூஜான ஒரு இம்பாக்ட் நடந்திருக்கா? திஸ் இஸ் வாட் ஐ டிபிக்கலி தாட். இந்த நெகட்டிவிட்டி முன்னாடி நடந்தப்போ மார்க்கெட் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணிருக்கு, இதே நெகட்டிவிட்டி இப்போ நடக்கும்போது எப்படி மார்க்கெட் ரியாக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு கம்பேரிசனுக்காக ஜஸ்ட் ஐ ரெக்வெஸ்டட் சேம் பெர்ப்ளெக்சிட்டி. பட் வாட் ஐ சிம்பிளி ஆஸ்க், இஸ் தேர் எனி அக்கரன்சஸ் லைக் திஸ்? இப்போ என்ன பிரச்சனைனா FY27 கைடன்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அப்படின்றதுனால தான் இப்போ வந்து பார்த்தா மார்க்கெட் கம்மியா இருக்கு. பட் இதே மாதிரி கைடன்ஸா முன்னாடி கம்மியா கொடுத்து மார்க்கெட் இம்பாக்ட் ஆயிருக்கா, எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் டவுன் ஆயிருக்கு, எப்ப டவுன் ஆயிருக்கு, இதெல்லாமே நான் கண்டுபிடிக்கல. ஐ ஜஸ்ட் ஆஸ்க்ட் ChatGPT with all the negativity line up பண்ணி just give me the data, if it has actually happened before, if it has happened, what has actually really happened in the market price. Let us go and study. See, single day drop. If you see Jan 25 Q3 FY25 revenue miss ஆயிருக்கு. எவ்வளோ ஆயிருக்கு, என்ன ஆயிருக்கு, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ இன் டீடைல், பட் ரெவென்யூ மிஸ் ஆயிருக்கு. அப்போ ரெவென்யூ மிஸ் ஆகும்போது என்ன ஆயிருக்கு? லெட் அஸ் கோ டு ட்ரேடிங் வியூ. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பிகம் a victim of SEBI, ஸோ அதனால லாஸ்ட் 3 months வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டாவை லெட் மீ ஹைட் இட்.
14th January 2025 la it has actually reduced near to 9% as indicated by Perplexity. 9% கம்மியான அந்த situationல what has happened? The stock price typically has come down. சந்தோஷ் கீழே இறங்கி இருக்கேன்னா எஸ் இறங்கி இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தா மறுபடியும் மேலே ஏறி இருக்கா அப்படின்னா எஸ் மேலே ஏறி இருக்கு. எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் அதுக்கப்புறம் மட்டும் ஏறி இருக்கு அப்படின்னா ஆஃப்டர் கமிங் டு பாட்டம் இட் ஹஸ் ஆக்சுவலி டேக்கன் 29%. See, this negativity will be created, not at all a problem, but if we compare the past, this has happened, stock price has come down, again the stock price has come up, because கீழே இறங்குறதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கும்போது மேலே ஏறும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா the team, the mainstream media will create relevant news for you to take it high. இது என்னுடைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா thesis. இன்ஃபேக்ட் Jan 26ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் ஃபால் ஆயிருக்கு, அப்போ 2% மைனஸ் ஆயிருக்கு. April 22ல FY23 கைடன்ஸ் பிலோ எஸ்டிமேட் வந்திருக்கு, அப்போ 3% தான் ஃபால் ஆயிருக்கு. இன்னைக்கு April 26ல Q4 கைட் மீன்ஸ் Q4 ரிசல்ட்ல FY27 கைடன்ஸ் ஃபாலோ ஆகும்போது 10%. This is actually not one of the occurrences. இந்த இடத்துல நிறைய ஃபண்டமெண்டலாவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராப் ஆயிருக்கு. வாட் ஆர் தே? இங்க நான் சிம்பிளா என்ன ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, இஃப் ஐ புட் இட் டுகெதர், இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன, இது முன்னாடி ஏதாவது நடந்திருக்கா, இந்த அக்கரன்சஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோரிலேட் பண்ணி பார்க்கும்போது ரெவென்யூ மிஸ் வெர்சஸ் எஸ்டிமேட் எல்லா இடத்துலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடக்கிறது தான். there is no difference. Every place it has actually happened. Profit decline ஆயிருக்கான்னு கேட்டா 25ல ஆகல, பட் FY23 மீன்ஸ் FY26 Q3ல ஆயிருக்கு, FY26 Q4ல ஆயிருக்கு. ஃபுல் இயரோட கைடன்ஸ் மிஸ் பண்ணிருக்காங்களான்றது மீனிங் வந்து has already FY26க்கான கைடன்ஸே மிஸ் பண்ணிருக்காங்களா, which means ப்ரீவியஸ் இயர் ஒரு கைடன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த கைடன்ஸை இந்த வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹானஸ்டா ஹெடர் பண்ணாங்களா இல்ல மிஸ் பண்ணிருக்காங்களான்னு பார்க்கும்போது கரண்ட் இயர்ல மிஸ் பண்ணிருக்காங்களா, இந்த வருஷம் கரண்ட் இயர்லயே மிஸ் பண்ணிருக்காங்க, பட் முன்னாடி நடந்தப்போ கரண்ட் இயர்ல மிஸ் பண்ணது கிடையாது. நெக்ஸ்ட் இயர் கைடன்ஸ் மிஸ் பண்ணிருக்காங்களான்னு கேட்டா எஸ். FY25ல Q3ல நம்ம பார்த்த Jan 14 ரிசல்ட்ல FY26 கைடன்ஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசப்பாயின்மெண்டா தான் கொடுத்துருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் அந்த கொடுத்ததுல இருந்துமே ரெவென்யூ கைடன்ஸ் மிஸ் ஆயிருக்கு, பிகாஸ் வி ஆல் நோ தெர் இஸ் அ மார்க்கெட் சிச்சுவேஷன், தெர் இஸ் பேனிக் ஆல் அரவுண்ட். கிளைண்ட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மி பண்ணிருக்காங்க அவங்களோட ஆர்டர்ஸை, ஆல் வி நோ. இந்த இடத்துல FY27க்கான கைடன்ஸையும் கம்மி பண்ணிருக்காங்க, தட் இஸ் அ டிசப்பாயின்மெண்ட். அதே மாதிரி ரெவென்யூ QOQ டிக்ளேர் ஆயிருக்கா அப்படின்னு கேட்டா இந்த இடத்துல ரெவென்யூ QOQ செக்டர் வைஸ் சர்வீஸ் வைஸ் டிக்ளேர் ஆயிருக்கு, பட் 0.1% டிக்ளேர் ஆனதையும் 1.3% டிக்ளைன் ஆனதையும் பெருசா பேச வேண்டிய சுச்சுவேஷன், இந்த நெகட்டிவிட்டி கிரியேட் பண்ற சுச்சுவேஷனா நான் பாக்குறேன். இட்ஸ் அப் டு யூ ஹவு யூ சி. சாஃப்ட்வேர் டிக்ளைன் ஏதாவது இருக்கான்னா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு, மற்ற இடத்துல வந்தது கிடையாது. சாஃப்ட்வேர் ரெவென்யூ டிக்ளைன், brokerage டவுன்கிரேட், இவங்களை நான் சிம்பிளி இக்னோர் பண்ணுவேன், பிகாஸ் தே ஆர் நாட் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தே ஆர் நாட் கோயிங் டு ஆட் வேல்யூ டு அவர் வே ஆஃப் ஒர்க்கிங். ஸோ இந்த இடத்துல கிளைண்ட் ஸ்பெசிபிக் ரேம் டவுன்லாம் முன்னாடி நியூஸ் வரல, இப்போ வந்திருக்கு. AI deflationary, it's always there with us for last 6 months, 7 months. This is going to be there for few months also, few years also. How the company is going to turn around this AI situation, we have to wait and watch. But market cap முன்னாடி 9% ஃபாலோ ஆகும்போது என்ன ஆச்சுன்னு நம்ம பார்த்தோம், இப்போ 10% ஃபாலோ ஆகும்போது என்ன ஆக போகுது நம்ம பார்க்க போறோம். Again, if you put everything together, this is not the normal fall. This has an impact. I really agree. But உண்மையிலே 10% ஃபால் ஆகுறதுக்கு இங்க இம்பாக்ட் ஆயிருக்கான்னு கேட்டா பர்சனலி ஐ டோன்ட் திங்க் சோ, பிகாஸ் முன்னாடி நடந்தப்போ ஹவு த மார்க்கெட் ரெக்கவர்ட், த சேம் திங் த மார்க்கெட் ஹேஸ் டு கோ அப். இந்த பிக் ஃபால் நான் இப்ப சொன்ன காரணத்தினால வந்து பார்த்தா நடந்திருக்கு. மேக்சிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோ சேஃப்டி நெட் இன் நம்பர்ஸ், ப்ராஃபிட் ஃபெயில் ஆயிருக்கு, ரெவென்யூ மிஸ் ஆயிருக்கு, கைடன்ஸ் மிஸ் ஆயிருக்குன்றது நெகட்டிவிட்டி இருக்கு. மேக்ரோ ஆம்பிளிஃபையர், டாரிஃப் பிரச்சனை, AI பிரச்சனை எல்லாமே இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்றாங்க. Then stock already down 22 week டவுன்ல தான் ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு, 22% from all time high. ஃபர்தரா 52 week low வந்து பார்த்தீங்கன்னா டச் பண்ண போகுது. 52 week low சொல்லும்போது I actually recall our strategy which has been already put out in the channel. 52 week high low strategy எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா I have made a specific video. Go and explore that. If you find useful, take this as an opportunity as per the strategy. Okay, இந்த இடத்துல கைடன்ஸ் மிஸ் ஆயிருக்கு, அன்சர்டனிட்டி சிக்னல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி சைட்ல இருந்து வருதுன்றது எஸ். பட் when it actually changes in next few months, then again stock price is going to go. But in the fearல whether it is right time to sell அப்படின்னு கேட்டா a big no. There is no point in selling the stock right now. But whether we can accumulate or not, சந்தோஷம் கேட்டீங்கன்னா this is a right time to at least start doing your due diligence. And if you have any strategy, you actually go by that strategy. But if market is overreacting, yes,
இந்த ஃபாலுக்கு மார்க்கெட் ஓவர் ரியாக்ட் பண்ணுதா அப்படின்னு கேட்டா ஆப்வியஸ்லி ஐ வில் ஃபீல் எஸ், பிகாஸ் தேர் ஆர் ஆல்சோ சம் குட் நியூஸ். EBIT மார்ஜின் சொல்லுவாங்க. EBIT மார்ஜின்னா earning before interest and tax. பிசினஸ் மார்ஜின் which means ரெவென்யூ ஒன்று, எக்ஸ்பென்ஸ் ஒன்று, இடையில இருக்கக்கூடிய ஆப்ரேஷனல் மார்ஜின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்காக இண்டிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. which means 17.5 to 18.5 for FY27 from 17 to 18, which means 0.5% increase இருக்கு. This is also one good news. Even though they see there is no business, still they are actually optimizing the margin. Margin எப்படிங்க ஆப்டிமைஸ் பண்ண முடியும்? By reducing the resource and increasing the AI leverage. இதுதான் நான் எதிர்பார்க்கிறேன். This is how I see. இந்த இடத்துல ப்ராஃபிட் ஃபால் ஆனதுக்கு காரணம் ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் சீன் 956 crore நியூ லேபர் கோட்னால எவ்ரி கம்பெனி ஹேட் த இம்பாக்ட். இப்போ இந்த 956 crore போட்டோம் அப்படின்னா தட் 4.3% டிராப் எங்க போய் நிற்கும் அப்படின்றத நீங்களே எவாலுவேட் பண்ணி பாருங்க. அகைன் டிவிடெண்ட் 24% per ஷேரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சிருக்காங்க, சிக்னலிங் தட் there is flow of confidence with respect to cash flow. And 9% ஃபால் ஆகும்போது மறுபடியும் மீனிங்ஃபுல்லா மார்க்கெட் ரெக்கவர் ஆயிருக்கிறது தான் நம்ம முன்னாடி பார்க்கிறோம். இப்பயும் அதுதான் பார்க்க போறோம். See, this is what I see from the fundamental perspective with respect to the current situation. If I go to technical perspective, இந்த இடத்துல we will clear all the drawing. Let us only have the simple moving average of 200 day. In the 200 dayல with every strong stock in Nifty 50, that to IT sectorல இருக்கக்கூடிய top most 2 or 3 companiesல the pattern I see is, let me take it from 2000 at least 15. You go before to the backdated data and check. This is going to be true for everything. Whenever the stock price falls, it ultimately rebounds. இந்த இடத்துல இருந்து it has fallen 32%, but after how many days it has actually regained? 665 days, which is approximately 2 years, 44%. Net CAGR 20%. Then இந்த இடத்துல again FY20ல it has fallen 35% and it has rebound very quickly. 127 days, 62 days. Whenever the panic comes, opportunity also comes along with it for people who know how to decide based on facts. ஸோ இந்த இடத்துல மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபால்லாம் நீங்க நினைக்கிறீங்களா குட் நியூஸோட வரும்னு? இந்த ஃபால்லாம் குட் நியூஸோட வர்றதே கிடையாது. இந்த ஃபால்லாம் பேட் நியூஸோட தான் வரும். பட் இஃப் யூ நோ ஹவு டு decode this bad news behind the screen what is happening, then you will make the opportunity. In case if you have thought இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தா செல் பண்ணணும்னு, then you would have missed the rally which happened after this, and it has given a result at least 34% in 226 days, and it has gone to the same high level position with 51% in 412 days, which is 1.5 years approximately. Right now I am also thinking, again there is another opportunity. Wherever it goes, okay, 26-30%, it again comes back. This fall is not happening because of good news. This fall is obviously happening for a bad news. இந்த இடத்துல 78 days, again 36%. இப்போ இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல there is a panic, there is a fall 33%. Again the market has tried to go up, giving 30% return. Again it is coming down 19%. ignore பண்ணுங்க, because typically the stock has proven 30% fall க்கு அப்புறம் தான் it has actually given good result. If this has reached, I don't know where the price is now, because we have hidden last 3 months data. இந்த price எங்க இருக்குன்னு நீங்க பாருங்க. If it is approximately around 25 to 30%, then you know better what will happen in few months, what will happen in at least a year. If in a year it gives more than 30%, then you are making at least 4 times better than FD, at least 3 times better than mutual fund. Again இந்த இடத்துல facts புரிஞ்சுக்கிட்டு டெசிஷன் எடுக்கிறது தான் முக்கியம். To understand the facts, we need knowledge. To understand what is happening with that knowledge, you need to learn. நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா you will be the better person. இந்த இடத்துல புரியலனாலும் புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணீங்கன்னா you will soon become a better person. இதை புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும்னு சீரியஸா ட்ரை பண்ற பீப்புளுக்காக I am planning to conduct a session on alternate Sundays 3 PM. உங்களோட டவுட்ஸை கமெண்ட்ஸ்ல இல்ல லைவா
Google Meet la we can discuss your practical questions and I will volunteer myself to help you in a better way. If you're interested, look out for the link in the community tab on every Friday so that you can attend the Sunday 3 p.m. on alternate weeks. So இந்த இடத்துல இது ஒரு ஆஸ்பெக்ட் அப்படின்னா let me put another perspective. இந்த இடத்துல நான் பொதுவா அப்சர்வ் பண்ற ஒரு விஷயம், there is a resistance formed at this point. There is a support formed at this point. Okay, whenever the stock has fallen from this point, it has gone one time. From this point, it has again gone second time. From this space, again it has gone third time. In the fall ஒவ்வொன்றும் I again quote, நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேப் ரெக்கார்டர் மாதிரி I will repeat it. If it has fallen, it has come with a bad news only. This is one of the bad news which is happening today. But when the bad news came last time, what has happened to the great stocks? It has again rebounded. If you see, the potential opportunity in this band is 22%. If you see how much time it takes, 22% in 252 days, which is actually better than mutual fund. And sometimes, if you are lucky, if you are blessed, I would say 79 days, 22%. Then if you are blessed again, 86 days, 22%. I don't know this will happen or not. I don't know when it is going to happen because there are two things which are not in our control. Volatility of price. This stock can go further 10-20% from here also. But we have a risk management. We already have covered it. 6 mistakes அப்படின்ற ஒரு வீடியோல we have covered everything. If you are not doing the 6 mistakes, following the basics, whatever we have taught in 52-week high-low strategy, which is posted in the video, you are safe in that aspect. If you are starting to think, go slow. When it falls again 10%, have your allocation. This is a large cap company. Only 5% of the overall portfolio. If your portfolio is 5 lakhs, only 5% you can actually have. And the 5% la, right now you can start with 1/5. 1/5 means 1% of 5%. 1%. If it falls further 10%, add 1%. If it falls further 10%, add 1%. So by that way, big players strategically position themselves in these kind of situation. இதை தான் ஒரு பிகினர் எப்படி பண்ணணும்ன்றத கற்றுக் கொடுக்க முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன். If you find value in this video, please like, share and subscribe. If you have any question, please put it in the comment section. Net, fundamentally, we have seen how the stock is actually right now positioned with respect to the negativity in the mainstream media. And we have seen technically how it has performed from the earlier days to till date. And if you go to screener also, I will add that also. If you go to screener, why I am not taking a bearish view? Why I am not having any problem in adding position in the stock? If you see stock PE is 20. If you see the chart, PE chart in screener, it is actually available at a good valuation. Before 2 years, this valuation was there. After 2 years, don't compare the price of the stock. Compare the PE, which is the valuation point of view. Before 2 years, it was available in 20 PE. Right now, it is available in 20 PE. Again, the natural rule of the stock market is the PE has to come down and go up. PE has to come down and go up. PE has to come down and definitely have to go up. So if it's very clear, it is going up few months or few weeks, then when the valuation is at the certain point of comfortable zone, why can't we think to accumulate this? And ROC is 30%, ROE is 24%. In my point, it is too good. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா debt to equity, all you know, there is no debt. Down from all-time high, it is 30%. If it falls again also, position yourself in 1/5 strategy. Then if you go to the profit and loss, the main problem of March 2026, which is the current result, which is coming today, இந்த இடத்துல main problem இந்த இடத்துல 16,652 crore profit, which is very less than 17,399 crore. பட் இந்த இடத்துல ஒரு விஷயத்தை நீங்க பார்க்கணும். see, there is nuances between this. இந்த இடத்துல அதர் இன்கம்ல 2,485 அதர் இன்கம் வந்திருக்கு, which is not at all the scenario in previous year. That is one point in the additional side of the previous year. When we are comparing the base year previous year, இந்த இடத்துல 2,283 கோடி வந்திருக்கு. இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1,500 தான் வந்திருக்கு. That is one difference, one delta.
இந்த இடத்துல 202 crore exceptional income வந்திருக்கு. இந்த இடத்துல 956 crore exceptional expense போயிருக்கு, which means the labor code issue. So when you net put it, இங்கேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1000 crore difference, இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா few thousand difference. இந்த இடத்துல if you see last year additional income with irrespective of business 2485 crore. Right now it is 5075 crore. Then net you know 1900 crore இங்கேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய டெல்டா இருக்கு. If you consider or if you actually exempt it, usually I will exempt exceptional income because that is not actually the regular income or regular expense that a company will incur or company will get. இந்த இடத்துல we need to understand this is the one time issue. இந்த one time issue நீங்க factor in பண்ணி இந்த one time gain நீங்க factor in பண்ணீங்கன்னா then net profit issue is fixed. But nobody will tell this in the mainstream media. They will only float the news. Net profit is 4.3% down from last year, last quarter, such things. நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா you will be the better person. இந்த இடத்துல புரியலனாலும் புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணீங்கன்னா you will soon become a better person. இதை புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணணும்னு சீரியஸா ட்ரை பண்ற பீப்புளுக்காக I am planning to conduct a session on alternate Sundays 3 p.m. உங்களோட டவுட்ஸை கமெண்ட்ஸ்ல இல்ல லைவா Google Meetல we can discuss your practical questions and I will volunteer myself to help you in a better way. If you're interested, look out for the link in the community tab on every Friday so that you can attend the Sunday 3 p.m. on alternate weeks. And if you follow the channel, you know all the videos are again and again you buy the stock, quality stock when it is actually beaten down by the market and wait quietly for the better time. It will go to the higher valuation. It will go to the all-time high again. You sell and repeat the process. But here you have to avoid 6 mistakes. You have to know whether you are working in quality stocks or not. If you are done with this, then you are safe. To get more updates like this, more value like this, please like, share, subscribe the channel. Thank you for your time. Thank you for your patience. Happy investing.